Right. So today's topic is spinal cord of heart. Okay. So it is bilaterally symmetrical and it is dorso-ventrally flat in structure. And the terminal part or end part of spinal cord is known as phylum terminale. It is very important point. And it generally the spinal cord gives two extensions at forelimbs and hindlimbs areas. The forelimbs area plexus is known as brachial plexus, and hind limb area plexus is known as sciatic plexus. Okay, bahu vistarna, kati vistarna, and vistarna. Telugu. Right. So anyway, the TS. The TS of spinal cord looks like it looks like a head-shaped structure internally, just like a butterfly. So the gray matter looks like head-shaped or butterfly shaped. Anyway, so dorsal fissure, there is a dorsal fissure, there is a ventral fissure that divides this spinal cord into two equal halves. So that's why it looks like a bilaterally symmetrical structure. Anyway, సో పృష్ఠ విదరము ఉదర విదరము వల్ల సో ఈ యొక్క కషేరు నాడిదండం రెండు సమార్థ భాగాలుగా కనిపిస్తుంది మనకి. రైట్. సో ఎనీవే హియర్ కేంద్ర నాళము అంటారు. ఏంటది? ఇక్కడ చూడండి, కషేరు నాడిదండం మధ్యలో. ఓకే, సో మనకు ఏదైతే మెటాసి అంటే బ్రెయిన్ లోని మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో ఉన్నటువంటి వెంట్రుకల్ లేదా కుహరం అనేది సెంట్రల్ కెనాల్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది. కేంద్ర కుల్య అని అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో దాన్ని చుట్టూ గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఇదంతా గ్రే మ్యాటర్, బూడిద వర్ణ పదార్థం అని అంటాం. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ హెడ్ షేప్ లేదా బటర్ఫ్లై షేప్ మనందరికి తెలుసు. సో దానిలో ఏముంటాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి. గ్రే మ్యాటర్లో సైటాన్స్ ఆఫ్ మైలినేటెడ్ అండ్ నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ యొక్క యాక్సాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సైటాన్స్ ఆఫ్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ అండ్ నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ యాక్సాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ గ్రే మ్యాటర్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై వైట్ మ్యాటర్. ఓకే, తెలుపు వర్ణ పదార్థం అని పిలుస్తాం. రైట్. గ్రే మ్యాటర్, బూడిద వర్ణ పదార్థం. సో ఇదంతా తెలుపు వర్ణ పదార్థం. రైట్. సో ఇందులో ఏముంటాయి? ఓన్లీ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Right, so that is gray matter horns divides the internal part into 4 funiculi. ఇప్పుడు this is 2 lateral, okay, one dorsal, one ventral. ఓకే, సో ఆ రకంగా వాటిని 4 అంటే ఈ బూడిద వర్ణ పదార్థం వల్ల సో వైట్ మ్యాటర్ అనేది 4 parts గా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 1 ventral, dorsal and 2 lateral. Right. And then spinal cord dorsal half is sensory in nature, ventral half is motor in nature. అంటే ఈ కషేరు నాడిదండం యొక్క పృష్ఠ అర్ధ భాగము అది జ్ఞాన సంబంధమైనది. ఓకే, అండ్ ఉదర అర్ధ భాగం అనేది సో ఏమంటారు, మోటార్ చాలక స్వభావమైనది. ఓకే, రైట్. సో హియర్ the gray matter produces a dorsal root and a ventral root. Okay, so both of them they come together and they join to form a spinal nerve. Okay na? So అది గుర్తుంచుకోండి, ఇవి రెండు ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా కలిసిపోతుంది. అంటే కలవు, కంప్లీట్గా యూనైట్ కావు, బట్ వాటిని ఆవరించి ఒక షీత్ అనేది ఉండడం వల్ల ఒక స్పైనల్ నర్వ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా లోపల దిస్ ఇస్ అఫరెంట్ న్యూరాన్
దిస్ ఇస్ ఇఫరెంట్ న్యూరాన్ అనేది ఉంటుంది. సో అఫరెంట్ న్యూరాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్తుంది. ఇఫరెంట్ న్యూరాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ బ్రింగ్స్ టు ది స్పైనల్ కార్డ్. ఎనీవే, సో the dorsal half is, you know, sensory, ventral half is motor. So this is the full length diagram. Yeah, lateral horn, dorsal horn and ventral horn అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, పృష్ఠ శృంగము, ఉదర శృంగము తెలుగులో రైట్. దెన్ దిస్ ఈస్ ద దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ cranial nerves, spinal nerves. Anyway, generally all the frogs they bear, they contain or they produce, right, they contain 10 pairs of spinal nerves. కషేరు నాడులు 10 జతలు ఉంటాయి, 10 pairs. బట్ రానా టైగ్రీన్లో మాత్రం 9 pairs ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ స్పైనల్ నర్వ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ యాజ్ డార్సల్ రూట్ అండ్ వెంట్రల్ రూట్. ఇందాకే చెప్పాను. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసినటువంటి డార్సల్ రూట్, వెంట్రల్ రూట్ అనేటువంటివి అవి డార్సల్ సైడ్ నుంచి ఒకటి, వెంట్రల్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ రెండు వైపులా అటొకటి ఇటొకటి ఉంటాయి. అవి కలిసి రైట్ సైడ్ కలుస్తాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ కలుస్తాయి. సో దే ఫార్మ్ ఎ స్పైనల్ నర్వ్. స్పైనల్ నర్వ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈచ్ స్పైనల్ నర్వ్ కంటైన్స్, ఇది 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 గుర్తుంచుకోండి. ఇది దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. స్వామర్డమ్ ఆర్ పెరిగాంగ్లియానిక్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటివి. సో what are these? At the base of the spinal nerve arisal, where it is arising, so there is a gland called a silver colored, to be frank, silver colored, అంటే స్పైనల్ నర్వ్ ఏర్పడే ఆ యొక్క ప్రారంభ భాగం దగ్గర సిల్వర్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి శ్వామర్డమ్ గ్రంథి లేదా పెరిగాంగ్లియానిక్ గ్రంథులు అనేటువంటివి ఉంటాయి. దే ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది ఇలాంటివి గుర్తుంచుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్, రైట్. దెన్ యా, ఏం చేస్తాయి అవి, దే స్టోర్ కాల్షియం అయాన్స్. అవి ఏం చేస్తాయి, శ్వామర్డమ్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి కాల్షియం అయాన్స్ ని స్టోర్ చేస్తాయి. అండ్ ది సప్లై వెన్ ఎవర్ ద న్యూరాన్ నీడ్స్. ఓకే, సో అండ్ ఈచ్ స్పైనల్ నర్వ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మళ్ళీ ఏంటది డయాగ్రామ్ లో ఉందా లేదా చూద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నర్వ్ diagram. Sir, I'll draw it here. Anyway, after origin, the spinal nerve, ఇట్లా స్పైనల్ నర్వ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత 3 బ్రాంచ్లుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటి, వన్ ఈస్ రామస్ డార్సాలిస్. రామస్ అంటే బ్రాంచ్ అన్నమాట. వెంట్రాలిస్ అండ్ రామస్ కమ్యూనికెన్స్. ఓకే, సో అంతరంగ శాఖ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో పృష్ఠ శాఖ, ఉదర శాఖ, సో అంతరంగ శాఖ అని పిలుస్తాం. సో రామస్ అంటే ప్రతి స్పైనల్ నర్వ్ బయటకు రాగానే అది 3 బ్రాంచ్లుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఏం చేస్తుంది, రామస్ డార్సాలిస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు డార్సల్ బాడీ వాల్ మజిల్స్ అండ్ డార్సల్ స్కిన్. అది పృష్ఠ ఆ, దేహం యొక్క పృష్ఠకుడ్య కండరాలకు మరియు పృష్ఠ భాగంలో ఉన్న చర్మానికి సప్లై చేయబడుతుంది, సరఫరా చేయబడుతుంది. రైట్,
ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సోమాటిక్ సెన్సరీ ఫైబర్స్. అది దైహిక జ్ఞాన శాఖల్ని కలిగి ఉంటుంది, జ్ఞాన తంతువులను, నాడీ తంతువులను కలిగి ఉంటుంది. అయితే రామస్ వెంట్రాలిస్ ఇది ఉదర శాఖ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు వెంట్రల్ బాడీ వాల్ మసిల్స్ అండ్ స్కిన్. సేమ్ ఇందాక పృష్ఠ భాగానికి అయితే ఇది ఉదర భాగానికి, అక్కడ ఉన్న స్కిన్ కి సప్లై చేయబడుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సొమాటిక్ మోటార్ ఫైబర్స్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పినాం, డార్సల్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ సెన్సరీ ఇన్ నేచర్, వెంట్రల్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ సొమాటిక్ మోటార్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పాను. సేమ్ అదే. ఓకే, సో దట్ రామస్ డార్సాలిస్ అనేది దట్ కంటైన్స్ సొమాటిక్ సెన్సరీ ఫైబర్స్ అండ్ వెంట్రాలిస్ అనేది మోటార్ ఫైబర్స్ కలిగి ఉంటుంది, చాలా తక్కువ. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్ బ్రాంచ్ ఏంటి అంటే స్పైనల్ కార్డ్, ఎవ్రీ స్పైనల్ నర్వ్లో థర్డ్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే రామస్ కమ్యూనికేన్స్. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు నియరెస్ట్, దాని దగ్గరలో ఉన్న సో సింపథెటిక్ గ్యాంగ్లియా. ఓకే, సహానుభూత నాడి సందులు అనేటువంటి 10 ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రతి స్పైనల్ నర్వ్ అనేది దాని దగ్గరలో ఉన్న సింపథెటిక్ గ్యాంగ్లియాతో సంబంధాన్ని లేదా కనెక్ట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అనుసంధానించబడుతుంది. అందుకే దాన్ని రామస్ కమ్యూనికేన్స్. రామస్ అంటే బ్రాంచ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్ కంటైన్స్ బోత్. రామస్ కమ్యూనికేన్స్ అనేది contains both sensory and motor fibers. Ramus communicates. Right. So then the first spinal nerve is called hypoglossal nerve. Remember this. The second one is brachial nerve. Okay, దీన్ని బాహు నాడి అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ బ్రాకియల్ ప్లెక్సస్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒకటవ, రెండవ, మూడవ స్పైనల్ నర్వ్స్ కలిసి ఒక జాలకం లాగా అవి ఏర్పడుతుంది. దాన్ని మనం బ్రాకియల్ ప్లెక్సస్ అని పిలుస్తాం. రైట్, 4 to 6 nerves. ఓకే, సో దే ఆర్ సప్లైడ్ టు వెంట్రల్ బాడీ వాల్ అండ్ స్కిన్. Seventh to ninth nerves travel posterior and form sciatic plexus. Correct. 8 and 9 nerves united to form. ఇక్కడ 8, 9 కషేరు నాడు కలిసిపోయి ఒక ఫేషియల్ నర్వ్, హాస్య నాడి అనేదిగా ఏర్పడతాయి. ఓకే, సో దే ఎంటర్ ఇంటూ హిండ్లింగ్, అవి చర్మాంగంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. సో 10th నర్వ్ మనం క్యాక్సిజియల్ నర్వ్ అని పిలుస్తాం. And it is supplied to cloaca and urinary bladder. So that's it. That is about the you know the spinal cord of the frog. And then right, autonomous nervous system. So central nervous system includes brain and spinal cord, and peripheral nervous system is made of their nerves, and the third one is autonomous nervous system, స్వతంత్ర నాడీ వ్యవస్థ. Okay, so it is also known as visceral nervous system, అంతరంగ నాడీ వ్యవస్థ అని కూడా పిలుస్తుంది. రైట్, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ పార్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్. అది కొంతవరకే ఇండిపెండెంట్, పూర్తి స్థాయిలో స్వతంత్ర నాడీ వ్యవస్థ కాదు. ఓకే, సో దెన్ here it controls or it regulates heartbeat, digestive gland secretions, respiratory system movements. Okay, urinary bladder muscle contractions, and blood capillary muscles contraction and relaxations. Okay, they are all under control of autonomous nervous system. ఓకే, సో హార్ట్ బీట్ కానీ, డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ సీక్రెషన్స్ కానీ, రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ కానీ, బ్లడ్ క్యాపిలరీ మూమెంట్స్ కానీ, యూరినరీ బ్లాడర్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ కానీ, దే ఆర్ ఆల్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది autonomous nervous system control.
right? So autonomous nervous system possesses visceral, sensory and visceral motor nerves. Okay, right. So anyway, autonomous nervous system is divided into again two types: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. మనం ఆల్రెడీ మీకు మమ్మేలియాలో అంటే ఫిజియాలజీలో నర్వస్ సిస్టమ్ అప్పుడు చెప్తున్నాను. వన్స్ మోర్ లెట్స్ అంటే అంత డెవలప్డ్ కాదు కంపేర్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్. సో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? తెలుగులో ఏమని ఇస్తాము అంటే సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ ఇస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టూ చైన్స్. ఇది రెండు చైన్ల లాగా ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్ అని మనం అనుకుంటే, ఇట్ ఈస్ స్పైనల్ కార్డ్. సో ఇటొక చైన్ ఉంటుంది, ఇటొక చైన్ ఉంటుంది. సో రెండు చైన్లుగా ఉంటుంది sympathetic nervous system. So every chain possesses 10 sympathetic ganglia. What are ganglia? So ఏదో ఒక ప్లేస్ అంటే గ్యాంగ్లియా అంటే ఏంటంటే నాడీ సంధి అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నాడీ అనేది ఇలా ఉంటే ఒక ప్లేస్లో ఇట్ బల్జెస్, కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నర్వ్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ బి యునో ఎ నర్వ్ గ్యాంగ్లియా. ఓకే, మళ్ళీ ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది, కంటిన్యూ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి. ఇట్లాంటివి ఎన్ని ఉంటాయట అంటే, సో 10 ఉంటాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ 10, రైట్ సైడ్ 10. So there are 10 sympathetic ganglia. Each chain will be communicated with the ramus communicants of spinal nerve. ఓకే, సో ప్రతి స్పైనల్ నర్వ్కి 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయని చెప్పాను. అందులో మూడో బ్రాంచ్ పేరు రామస్ కమ్యూనికెన్స్. ఓకే, సో దాంతో ఈ యొక్క ఈ గ్యాంగ్లియా అనేటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని రామస్ కమ్యూనికెన్స్ అంటారని చెప్పారు, రైట్. సో దెన్ ద నర్వ్ ఎండింగ్, దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రాగ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ human being also, right? Anyway, the nerve endings of sympathetic nervous system releases sympathin, a chemical, a hormone. It is actually made of అప్పుడు చెప్పాను right. Actually it is made of adrenaline and noradrenaline. Okay, what is its nature? Adrenaline nature ఏంటి అంటే, సో ఎగ్జైటేటరీ. ఓకే, సో కాబట్టి సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఎక్సైట్స్ ది కరస్పాండింగ్ ఆర్గాన్స్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నర్వేటెడ్. ఇది దేనికైతే సప్లై చేయబడదో ఆ భాగాలు జనరల్గా ఎగ్జైటేటరీ అంటే కొన్ని, మోస్ట్లీ ఫ్రాగ్లో అంత బాగా ఏం లేదు, బట్ కొన్ని వీలైనంత వరకు ఎగ్జైట్ కాబడతాయి. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైటేటరీ ఇన్ నేచర్, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. Right. So they are appeared in third, seventh, ninth and 10th cranial nerves. ఓకే, వాటితోటి ఫామ్ అవుతాయి, వాటి పక్క నుంచి వెళ్తాయి అన్నమాట. థర్డ్, సెవెంత్, నైన్త్, 10th క్రేనియల్ నర్వ్స్తో పాటు ఫామ్ అయ్యి వాటితో పాటు ఇవి పారాసింపథెటిక్ నర్వ్స్ అనేటువంటి ట్రావెల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆల్సో అపియర్డ్ ఎక్కడ అంటే సాక్రల్ రీజియన్లో, అంటే త్రిక భాగంలో, వెన్నెముక యొక్క త్రిక భాగంలో ఉన్న స్పైనల్ నర్వ్స్ లో కూడా కొన్ని పారాసింపథెటిక్ నర్వ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, దేర్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఎండ్ ఇన్ విసరల్ ఆర్గాన్స్. బోత్, అదే కాదు అంటే పారాసింపథెటిక్ కాదు, సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎండింగ్స్ ఎండ్ అయ్యే పార్ట్స్ కూడా విసరల్ ఆర్గాన్స్. అంటే ఏంటి? స్టమక్ కావచ్చు, దట్ మీన్స్ అలిమెంటరీ కెనాల్. ఓకే, సో రెస్పిరేటరీ, pulmonary sacs, okay,
and liver, kidney, spleen, pancreas. All these are the even reproductive organs also part of visceral organs. So anyway, parasympathetic and sympathetic nerves, both of them, even blood vessels, heart, all those are visceral organs. Okay, so their nerve endings end in various visceral organs. అందుకే ఈ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ను విసరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఎనీవే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, మనం చాలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటి అంటే పారాసమ్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఆఫ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎస్టైల్ కోలిన్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ సప్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఏదైనా ద ఫంక్షన్ ఈజ్ జనరలీ reduced by the parasympathetic nervous system. So you remember both sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, they are under control of actually brain. Okay, so mostly the brain, it enquires the situation at visceral organs region. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ లో సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరిగిందా. ఓకే, సో that information is generally collected by these autonomous nerve endings, and that is given to the brain, and the brain, it gives accordingly, the brain gives orders according to the situation. ఒకవేళ బీపీ కనుక తగ్గితే, సో హార్ట్ బీట్ అని, ఐ మీన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగితే, సో హార్ట్ ఎక్కువ బీట్ అవుతుంది అనేది బ్రెయిన్ తెలిసి కొంచెం తగ్గియడానికి ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల ఆర్డర్స్ని దట్ గివ్స్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం బీపీ తక్కువ అన్నా దానికి తగ్గట్టుగా బ్లడ్ వెజల్స్, యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీ ఎక్కువ అయితే బ్లడ్ వెజల్స్ డైలైట్ అవుతాయి, దానివల్ల ఏమైంది కొంచెం బీపీ అనేది తగ్గుతుంది. ఒకవేళ బీపీ తక్కువ ఉందనుకో, బ్లడ్ వెజల్స్ అనేటువంటి కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతాయి, హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల సో ఆల్ ద పార్ట్స్కి ఇన్ టైంలో బ్లడ్ అందేటట్టుగా బ్లడ్ వెజల్స్ సంకోచించడం, కన్స్ట్రిక్షన్ కావడం, హార్ట్ బీట్ కొద్దిగా పెరగడం వల్ల సో ఇన్ టైంలో ఆల్ ఆర్గాన్స్కి బ్లడ్ అనేది సప్లై చేయడం. సో ఇన్ దట్ వే, సో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జైట్ చేస్తే పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది సప్రెస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎగ్జైట్ చేస్తే సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది సప్రెస్ చేస్తుంది. సో దే యాక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. దే సప్రెస్ వన్ యాక్షన్, one of the actions of nervous system is suppressed by another nervous system. ఆ రకంగా ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ ఫంక్షన్స్తో పనిచేస్తాయి. దానివల్లనే బాడీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేటస్లో ఉంటుంది. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఫ్రాగ్, నాట్ అదర్ యానిమల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇది సింపథెటిక్, సింపథీ షార్ట్ కట్లో రాశాను. Okay, so this is sympathetic, this is parasympathetic nervous system and its function. For example, heartbeat ఉందా, సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లేదా సింపతిని ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అది దాని నేచర్. ఒకవేళ హార్ట్ బీట్ తగ్గితే సింపథెటిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో దానివల్ల హార్ట్ బీట్ అనేది తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి హార్ట్ బీట్ పెరిగేటట్టు చేస్తుంది. ఒకవేళ హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ ఉంటే తగ్గేటట్టుగా పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది చేస్తుంది. దిస్ ఫంక్షన్ స్టమక్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది, సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ తగ్గిస్తుంది, రివర్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ది పారాసింపథెటిక్. సేమ్ స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్, సేమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే దెన్ రెస్పిరేటరీ మజిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, డైలైట్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మోర్ ఇన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో అండ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దానికి ఆపోజిట్ యాక్షన్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. హియర్ బ్లడ్ వెజల్స్ సేమ్ హార్ట్ బీట్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో
ఇక్కడ కన్స్ట్రిక్షన్ అనేది హార్ట్ బీట్ వల్ల బీపీ పెరుగుతుంది. హియర్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేటువంటి కన్స్ట్రిక్షన్ చేయబడతాయి. దీనివల్ల ఎడ్రినలిన్ వల్ల, సింపతిన్ వల్ల, లేదా సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల. దానివల్ల బీపీ అనేది, సో ఒకవేళ తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితిలో సింపతిన్ రిలీజ్ అయ్యి సో బీపీ పెరిగే పరిస్థితి క్రియేట్ చేయబడుతుంది. అండ్ ఒకవేళ యా బీపీ ఎక్కువ ఉంటే సో బ్లడ్ వెజల్స్ అనేటువంటి డైలేట్ అవుతాయి. దానివల్ల సో ఎక్కువ ఉన్న బీపీ అనేది కాంపెన్సేట్ అవుతుంది, రైట్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, దానివల్ల అవి చిట్లడానికి అవకాశం తగ్గుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ పారాసిmpathetic nervous system. అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ మజిల్ ఏమవుతుంది అంటే హియర్ urinary bladder is dilated by sympathetic nervous system and constricted or contracted by the parasympathetic nervous system. Okay. Peristalsis, it is nothing but the same స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ కిందకే వస్తుంది. సేమ్ అది ఇది సేమ్ ఉంటుంది తీసేసి. Salivary glands secretion, gastric glands secretion. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ స్టమక్ ఏది ఉందో ఇది కూడా అదే ఉంటుంది, కాబట్టి అవసరం లేదు. రైట్, ఎనీవే దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దీన్ని టేబుల్ తోటి మీకు పంపిస్తాను, నోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు టేబుల్ పంపిస్తాను. Right. So this is about the nervous system of the frog. And then the excretory system. What you are looking is male urinogenital organs. Okay, actually, in both in fish and in frog, the excretory system and the reproductive system, they are, they work jointly. They are interlinked with each other. Okay, so that's why the reproductive system and excretory system in both fishes, particularly in Sporiada and frog, this system is known as urinogenital system. Okay, so if you observe the excretory system, one pair of kidneys, one pair of ureters, okay, and a urinary bladder and cloaca is seen. They are common, right? So if you observe this, the kidney, the kidney is little bit elongated, ovoid, and reddish brown color structure. Okay, so here the outer margin is generally concave. Inner margin, actually here both side ichcharu, but inner margin contains 2 or 3 constrictions, makes look like this liver lobular అంటే లంబికాయుతంగా ఉన్నట్టుగా కిడ్నీ కనిపిస్తుంది. సో to the mid ventral region of the each kidney, so there will be an adrenal gland. మనకైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే ఇక్కడ టెర్మినల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రాగ్ లో ది adrenal gland is present at the midline or median ventromedial line of the kidney. The adrenal gland is present, and at anterior region or top of the kidney, either testis or ovum is generally present. Okay, as it is male reproductive organ, as a male excretory system. Okay, so it is showing the testis here. So here to both kidney and testis. Okay, so there is a fat body which is known as corpora adiposa. The corpora adiposa. Okay, and here
if you observe a peculiar feature of the the excretory system of the frog. Okay, the ureters, they are formed from the outer margin of the kidney, not from inner margin, just like higher vertebrates. Higher vertebrates లో ఇక్కడ హైలస్ ఉంటుంది. హైలస్ నుంచి ఓకే అంటే పుటాకార తల నుంచి కొన్ని పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్స్ అని వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఓకే దట్ ఫ్రమ్ ది సో లేట్రోడార్సల్ ఏరియా, and there is no relation to the digestion with this adrenal gland, right? So yeah, one pair of ureters, they are originated from the marginal region of the kidney, and they empty the excretory substances into the cloaca. Okay, and this is the TS of a kidney, and what you are washing, all these are the so they are the nephridia. You can also call it as uriniferous tubule or renal tubule. Renal, yeah, uriniferous tubule, right? So here all the collecting ducts of these nephrons are uriniferous tubule. Okay, they form a bigger collecting duct. Okay, they are entered into a common collecting duct. Okay, so ultimately this common collecting duct opens into ureter. Okay, so దీనిలోకి ఎంటర్ కావడం జరుగుతుంది. And on the so ventral region of the kidney, there will be some slit-like areas called nephrostomes, which are the collecting areas, collecting the excretory substances from the blood. బ్లడ్లో ఏమైనా ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో నెఫ్రోస్టోమ్స్ అనేటువంటి మనకు కిడ్నీ కనిపిస్తాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ టెస్టిస్. ద టెస్టిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది కిడ్నీ ఆర్ అటాచ్డ్ టు కిడ్నీ బై మిజార్కియం, పురుష బీజకోశ ఆంత్రయోజని అని అంటాం. ఓకే, సో ద మిజార్కియం that binds the kidney testis with the kidney. Okay, so here the kidney, sorry, the internal structure of this kidney shows the yeah shows these collecting duct and uriniferous tubule, but the testis it is made of many seminiferous tubules, శుక్లోత్పాదక నాళికలు. Okay, all the seminiferous tubules, they are united to form vasa efferentia. Okay, so the vasa efferentia, it leads into, actually there is a canal called Bidder's canal. The vasa efferentia అన్ని కూడా వచ్చి బిడ్డర్స్ కెనాల్ లోకి they are they enter vasa efferentia. So this Bidder's canal, okay, so ultimately, so it joins with the collecting duct. Collecting duct enters into ureter or urinary duct. So either that is simply the, and here in the connective tissue of the testis. Okay, so there are some specialized cells called leading cells or interstitial cells. Okay, so which produce uh, you know the testosterone hormone. Then yeah, this is the a simpler uh, you know nephron that is present within the our kidneys. Okay, so here the
The nephron contains a Bowman's capsule or the Malpighian body. What is Malpighian body? Bowman capsule and the glomerulus is commonly known as Malpighian body actually. And here these are the ciliary epithelial inner linings of the, this is nephric tubule and will the remaining part. Malpighian body the part, nephric tubule. So it has anterior ciliated epithelium, first part, okay, and the middle glandular part, and the third one is convoluted ciliary epithelial part. The fourth one is, you know, columnar epithelium. Okay, ultimately it opens into a collecting tubule. All the collecting tubule they are united to form a bigger, sorry, a bigger collecting duct. Okay, so and then this is female reproductive system. The excretory system is common for both male and female. Okay, so here the filtered blood, it reaches to this, the uriniferous tubule. Okay, so that ultimately opens into a collecting duct. All the collecting ducts are united to form a common big collecting ducts. Okay, ఇందాక మనం చూసినాం. సో ఇదన్నమాట ఈ బిగ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. సో దట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ఓపెన్స్ ఇంటూ యూరేటర్. ఓకే, యూరేటర్ అంటే సో ఇది రైట్. సో that is about the excretory system. And here this is the, also it also has the testis which contains some connective tissue. Okay, so this testis is attached to the kidney by a peritoneal connective called mesorchium. Mesorchium అనేటువంటి ఒక అటాచ్మెంట్ టెస్టిస్ ని కిడ్నీస్ కి అటాచ్ చేస్తుంది. టెస్టిస్ లో ఉంటాయి, యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దేర్ endings are united to form again, so a small vasa efferentia, so that forms some more vasa differentia. Okay, so and here through the collecting duct of kidney, okay, the vasa efferentia they are united to form a vasa differentia that opens into this collecting duct. Okay, so here to lower side of the cloaca, a sac-like thin muscular in the the terrain. Okay, so it is attached to a bladder-like structure. A sac-like structure is attached to the cloaca, right? So whenever it contracts, the generally the what we call the urine that is generally released. Okay, that is under control of the urination is under control of the urinary bladder. And this is female reproductive system. Here, same one pair of kidneys that are attached to dorsal body wall. Okay, so here these are the mid-ventral, what we call the mid-ventral region of the kidney. So it contains the adrenal glands, and the top area contains the fat body or corpora adiposa. Okay, and here at proximal region of kidney, so there is an ovary which contains, so the grapes like many ova filled in an ovary, right? So yeah,
The ovary contains the various stages of developing ova are present. The remaining structure of excretory system is similar. That is about the ovary. Ovary contains peripherally the germinal epithelial cells from which the new cells are produced. Okay, and yeah, one pair of oviducts are present in the this receptor because the reproductive system. So if you observe this, it is highly convoluted. Correct, the gonoduct. Male lo matku the ureter is common for. It also acts as a male gonoduct also, the ureter. But here this is a longer, highly folded oviduct. The eggs are released into this cavity by these ovaries. Okay, millions of eggs are produced at a time. Okay, so that is collected by ostium. Okay, here this ostium it opens into a narrow neck-like duct called oviduct. Okay, so at the place where this gonoduct is getting joined, so in that area, the doctor said, so it is this broader area is generally considered as OV sacs. One pair, left side ఉంటే రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క వాట్ వి కాల్ the ova, they are released here. It is collected by the ostium of the oviduct, the opening. Okay, and it leads to oviduct, and then so the the posterior part of the oviduct or urinogenital duct. So here it is bulged in this area. Okay, so here the ovisac temporarily stores the eggs until the copulation takes place. Okay, here also the bladder same, the cloacal aperture cloaca same. Only peculiar thing is uh, the ova. They are externally, peripherally, they are appeared. There are many numbers of eggs are developed within the this ovary, and that is released here. That is collected by the ostium of the oviduct, and again temporarily, saved in the ovisac. During the transfer from upper side to lower side. Okay, so here is there a hello? మీకు వినబడుతుందా నా వాయిస్? Yes, sir. Yes, Okay, okay, fine. This is ostium, and this is convoluted area, and the posterior part is ovisac. It temporarily stores the ovum. Okay, and that is the. And I forgot to mention one more time. You remember this question was asked in junior lecture examination in the previous when we wrote. Vitus canal is associated, whether it is associated with excretory system or reproductive system. You remember the testis, okay, it produces many vasa efferents, shukla nalikal antam. Okay, so the shukla nalikal the vasa efferents, they join into a longitudinal vesicle that is called Bidder's canal. Okay, the Bidder's canal opens into this common collecting duct.
Okay, so it is opened into ureter. So here in the ureter also there is a slightly expanded area is present that is generally considered as seminal vesicle where the sperms are temporarily stored. Okay, so that is about the uh, urinogenital system, particularly in the male. In the male, the what we call the uh, excretory system and reproductive system they are united. That's why male urinogenital system అంటాం but female urinogenital system అనం ఫ్రాక్ సంబంధించి. Okay. Anyway, because the eggs are released into the cavity and it is uh, collected by this osteo. And I forgot to tell you here the testis is attached to kidney by a connecting layer called mesorchium, whereas here it is mesovarium. Already తెలిసే ఉంటుంది, right? So ఇక్కడ ovary is attached to the kidneys. Okay, so స్త్రీ బీజ కోశ ఆంత్రయోజని అంటాం, పురుష బీజ కోశ ఆంత్రయోజని, mesorchium there and mesovarium here. Fine. And yeah, so kidneys ఉంటాయి. It is attached to dorsal body wall, dark red and flat గా ఉంటాయి kidneys, surrounded by renal peritoneum. Kidneys అనేటువంటి renal peritoneum చే సరౌండ్ చేయబడతాయి. Outer area is convex and inner area contains 2 to 3 constrictions. Okay. So kidneys contains mid-ventrally the adrenal glands. ఇవి ఇవి adrenal glands అన్నమాట. ఇవి adrenal glands. And a pair of gonads on top and also fat bodies called corpora adiposa. Okay. So a pair of gonads and male లో అయితే testis ఉంటాయి, female లో అయితే ovaries ఉంటాయి. Simple. And fat bodies ఉంటే వాటి కార్పోరా ఎడిపోజా అంటాం. Ureters. So they are arised from the outer surface, open into cloaca. Ureters ఎందులోకి ఓపెన్ అయితే క్లోయాకాలో. మేల్ లో అయితే సో కొద్ది దూరంలో సెమినల్ వెసికల్ గా కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి యురేటర్స్ అని. Anyway, the ureters in fishes and amphibians they are known as Wolffian ducts అని కూడా పిలుస్తాము, because they are not similar to that of higher vertebrates. So they are mesonephric or less developed genital ducts. Okay, they are called Wolffian ducts. Okay, so they also act as gonoducts గా కూడా పనిచేస్తాయి. అవే మేల్ లోనైతే అవే యూనో యురేటర్ అండ్ అదే గోనోడాక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. మేల్ ఓన్లీ. Okay, so and that's why urinogenital ducts అని పిలుస్తారు మేల్. And then yeah, so nephrons అనేటువంటివి mesonephric టైప్ అంటే నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ అది. హియర్ వెంట్రల్లీ దే కంటైన్, ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ చూస్తాం కదా ఇదన్నమాట. సో దాని స్ట్రక్చర్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్, జస్ట్ చదువుకుంటారు దాంట్లోనే. సో వెంట్రల్లీ దే కంటైన్ ciliary pits కాల్డ్ నెఫ్రోస్టోమ్స్. కిడ్నీస్ అనేటువంటివి ఇందాక నేను చూపించాను, అక్కడక్కడ కొన్ని పిట్స్ ఉంటాయి, వాటిని నెఫ్రోస్టోమ్స్ అంటాం. దే మే కలెక్ట్ ద ఎక్స్క్రిటరీ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది యునో the coelom or body cavity. And there is a urinary bladder. It is thin walled sac. Okay, opens into cloaca with a sphincter. Okay, ఒక సంవరణితో అది ఓపెన్ అవుతుంది, నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. బట్ దాని కన్స్ట్రిక్షన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్ సో యూరిన్ యొక్క యూరినేషన్ అనేది రెగ్యులేట్ చేయబడుతుంది యూరినరీ బ్లాడర్. కిడ్నీ కంటైన్స్ మెనీ నెఫ్రాన్స్, చాలా నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. నెఫ్రాన్స్ లో మళ్ళీ ఈచ్ నెఫ్రాన్ హ్యాస్ ఎ మాల్ఫిజియన్ బాడీ, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది. అండ్ కంటైన్స్ మాల్ఫిజియన్ బాడీ ఏంటి, సో గ్లోమరులస్ అండ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ కలిస్తే మనం మాల్ఫిజియన్ బాడీ అని పిలుస్తాము. ఓకే,
సో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? యూరినిఫెరస్ ట్యూబుల్ ఆర్ నెఫ్రిక్ ట్యూబుల్ అనాలి దీన్ని. నెఫ్రిక్ ట్యూబ్, మూత్రస్రావ నాళిక. Right, nephric tube. So it contains a neck-like proximal part made of ciliary epithelium, and a second part is convoluted part. It is glandular part. Third, also ciliary part made of ciliary epithelium, and fourth one is also convoluted distal part, but it is made of ఈ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఉండడం వల్లనే ఇది ఫోర్త్ పార్ట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎనీవే దీస్ ఆర్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇన్ ద నెఫ్రిక్ ట్యూబ్యూల్. సో అల్టిమేట్లీ ద నెఫ్రిక్ ట్యూబ్యూల్ opens into a collecting duct. All collecting ducts open into actually a common collecting duct. Common collecting duct, and that open into ureter. Ureter అనేది కామన్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అనేది యూరేటర్ లో ఓపెన్ చేయబడుతుంది. సో ద యూరేటర్ ఓపెన్స్ ఇంటూ what we call the cloaca. Okay, so the female, the collecting duct of a nephron. So all the collecting ducts of nephron, they are opened into this common collecting duct that opens into ureter. And the frog is, we all know that, ureotelic animal. Remember, frog నేను ఆల్రెడీ ఫిజియాలజీ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, బట్ గుర్తుంచుకోండి. వెరాజ్ ఇట్స్ లార్వా ఇస్ larva tadpole is amonotelic. రీజన్ కూడా నేను అప్లై చెప్పడం జరిగింది. రైట్, సో ఫ్రాగ్ ఈజ్ యూరోటెలిక్ యానిమల్. రైట్, సో యా, సో ఇన్ ద రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటి పిట్టర్స్ కెనాల్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది మేల్, పర్టికులర్లీ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ చూస్తే ఈ శుక్రనాళికలన్నీ కలిసి, అంటే టెస్టిస్ లో ఉన్న శుక్రనాళికలన్నీ కలిసి, సో దే ఫార్మ్ మెనీ వాసా ఎఫ్రెన్షియా. సో ఇవన్నీ కలిసి ఒక నిలువు నాళికలోకి తెలుసుకుంటే దాన్ని బిడ్డర్స్ కెనాల్ అని అంటారు. అండ్ హియర్ ఇన్ ద రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ జనరలీ ద eggs which are carried during the their passage through this oviduct, some albuminous glands secrete albumin surrounding the eggs. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్స్ అన్నీ కలిసి ఒకటే ఒక కామన్ శాక్ లాగా ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అవుతాయి ఆల్బుమిన్ వల్ల. అండ్ దట్ ఆల్బుమినస్ egg group of eggs, they are stored temporarily in the ovisac, and when they are released, that is called eggs are released as span అంటాం, ఒక పాయింట్. అండ్ స్పెమ్స్ ఆర్ released milled. రైట్, సో అండ్ ఫ్రాగ్ లో జనరల్ గా కపులేటరీ ఆర్గాన్ అనేది ఉండదు. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, బట్ సూడో కపులేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ద complexes pads which are present at their forelimbs, okay, they stimulate the female
by pressing its abdomen. So with that stimulation, the female releases the group of ovum that is called sperm, and that process is known as spanning. And at the same time, the male releases the milk, and in the water, it occurs in the water. That's why the rainy season, so then only the plenty of or sufficient amount of water is available, and that is season for the frogs copulation, and the water, the fertilization takes place. And the frog is, the development of frog is generally known as indirect development because the larva is present, that is the tadpole larva. Okay, so stopping here, let's continue tomorrow. Okay, Namma? Right. Thank you, sir. Okay.